A very good morning to all of you. Welcome back to our YouTube channel, Balaji Education Point. In this video, as I promised in my previous video when we did theory part of Christopher Marlowe, that in next video we'll discuss all possible MCQs from Christopher Marlowe. So here on screen you can see MCQs from Christopher Marlowe. MCQs ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, MCQs ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੋਮ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ. ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੀਨਸ ਵੈਸੇ ਇਸ 'ਚ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਂਗਾ. ਇੱਕ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਲਬ 3 ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ, ਐਡਮੰਡ ਸਪੈਂਸਰ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ. ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਆਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQs ਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MCQs ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਰਲੋਜ਼ ਪੋਇਮ ਦ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸ਼ੈਫਰਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਲਵ. ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਿਗਿਨਸ ਵਿਦ ਦ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਮ ਲਿਵ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਬੀ ਮਾਈ ਲਵ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਦਿਸ ਪੋਇਮ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਥਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ. ਵਿਚ ਅਦਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰ ਰੋਟ ਅ ਫੇਮਸ ਪੋਇਮ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਲਾਈਨ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਥਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਦੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ. ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਜੌਨ ਡਨ. ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੌਨ ਡਨ. ਜੌਨ ਡਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ. ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੋਇਮ ਸੀਗੀ ਦ ਬੇਟ. ਵੇਟ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. Is John Donne is the answer, and the name of his poem is The Bait. ये जॉन डन दी पोएम है जिस दी फर्स्ट लाइन उसने क्रिस्टोफर मार्लो दी ही लाइन नू कॉपी किया, द पैशनेट शेफर टू हिज लव. राइट. सेकंड क्वेश्चन, in Marlowe's play what was the name of the Jew of Malta. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦ ਜਿਊ ਆਫ ਮਾਲਟਾ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਊ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਪਲੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਿੰਪਲ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਰਾਬਾਸ. ਨੈਕਸਟ, how many years of happiness was Dr. Foster's promised by the devil? This is very important question. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੌਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ 24 ਈਅਰ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੇ 24 ਈਅਰ ਦਾ ਬੌਂਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਨੇ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 24 ਈਅਰ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਫॉर 24 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਵਿਲ ਡੂ ਵੋਟਐਵਰ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਹਿਮ ਟੂ ਡੂ. 24 ਈਅਰਸ. ਨੈਕਸਟ, which of these kings was the subject of a play by Marlowe? Remind you, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੌਲਿਨਸ਼ੈਡਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? The answer is
adverb to. The answer is adverb to. Next question. One of Marlowe's most famous poems was an account of which lovers? Christopher Marlowe wrote a love poem. Christopher Marlowe ने एक love poem भी लिखी सी जिसदे विच आपां वेनस दा भी जिक्र कीता सी. The name of that poem was Hero and Leander. Hero and Leander, if you remember, right? Next. Marlowe's play Tamburlaine the Great was based loosely on the life of which Asian ruler? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੈਫਰਡ ਸੀ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਇੱਕ ਐਂਪਰਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਿਸ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਤਾਇਮੂਰ ਨੈਕਸਟ what was the title of the play by Marlowe that portrayed the events surrounding the Saint Bartholomew's Day massacre in 1572? Massacre ਦਾ meaning ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ. Massacre ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਹੈ bloodshed, ਕਤਲੇਆਮ, killing a large number of people at the same time at one place. This is called massacre. Yes, what was the name of that play? It was The Massacre at Paris. Saint Bartholomew is name of a church, is name of a saint. ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੋ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮੀਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਦੇ ਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ in 1572. The name of the play is The Massacre at Paris. Next. Yes, next question is in the title of Marlowe's play of where was Dido the Queen? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਸਦਾ if you remember. ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ? It was Carthage. Marlowe's play where was Dido the Queen? It was Carthage. Next. Ninth question is, this is true or false? Christopher Marlowe was England's first official poet laureate. Poet laureate is a kind of, is a kind of a post, a designation. In other words, you can say the best poet of England of that time. ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ best filmfare awards ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ best actor ਨੂੰ, best character ਨੂੰ, best director ਨੂੰ. So similarly, it was a tradition in England to elect a poet laureate, right? ਐਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ. ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਪਹਿਲਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਇਟ ਲੋਰੀਏਟ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਪੋਇਟ ਲੋਰੀਏਟ. ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਵਿਦ ਜੋਨ ਡਰਾਈਡਨ, ਮੀਨਸ ਦ ਫਰਸਟ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਪੋਇਟ ਲੋਰੀਏਟ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ. ਇਟ ਵਾਜ਼ John Dryden in Restoration period, in Neoclassical period. Next. ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ what was the occupation of Christopher Marlowe's father? ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? He was a shoemaker, that is a cobbler. Shoemaker, a cobbler. Next question. Yes, next question is from where Christopher Marlowe received his early education? ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ early education ਲਈ ਸੀ? It was Corpus Christi College. Corpus Christi College. ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ questions
are not commonly asked. Usually college ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਉਸਦਾ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਦੱਸੋ, commonly ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ questions ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ. Next, what was the first published title of Christopher Marlowe's play The Jew of Malta? Means first, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ means ਇਸ ਨੂੰ publish ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ official title ਕੀ ਸੀ? It was the famous tragedy of the rich Jew of Malta. The famous tragedy of the rich Jew of Malta. Next question. At what age did Christopher Marlowe die? ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ. He died at the age of 29. He was just 29-year-old when he was stabbed to death by Ingram Fraser. Next question. Next question is, when did Christopher Marlowe die? It was 12 September 1598. 12 September 1598. Next. Which was Marlowe's first play? Which was Marlowe's first play? Remember? The Tragedy of Dido. Dido, the Queen of Carthage. The Queen of Carthage. Next. Marlowe died of. How did Christopher Marlowe die? Remember, he was killed. He was stabbed to death. Stab ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ. That is called stabbing. So he was killed. He was stabbed to death. Next question. Marlowe lived during. ਕਿਹੜੀ age ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ living ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ. He lived during which age? Yes. 16th century. 16th century. Next. The tragical history of Dr. Faustus was written in. No specific year is given in the options. It was written somewhere the 1580 and 90s. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ date of publication ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ previous video 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, but ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਦਾ specific ਕੋਈ time ਕੋਈ date available ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ it was written somewhere here the 1580 and 90s. Yes, next question. Marlowe's most notable contemporary was. Most notable contemporary means ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ but most important ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ. Contemporary means of the same time, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚਸ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. It was William Shakespeare. It was William Shakespeare. Next. The English monarch. Monarch means king. The English monarch during Christopher Marlowe's lifetime means ਜਦੋਂ Christopher Marlowe ਜੀਵਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਕੌਣ ਸੀ? It was Queen Elizabeth.
It was Queen Elizabeth I. Next question, and there will be many more from Dr. Foster's, because Dr. Foster's is one of the most important books. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQs ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਦੇ ਪਲੇ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1 hour ਬਿਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ, ਮੀਨਸ ਡੈਥ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ 1 hour ਬਿਫੋਰ, 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਸਟਰਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਫੋਸਟਰਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋ ਸਕੋਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋ ਸਕੋਲਰਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦੇ ਵਰ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਹਿਜ਼ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ, ਦੇ ਵਰ ਸਕੋਲਰਸ ਵਿਦ ਹਿਮ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਨੈਵਰ ਲਿਸਨਡ ਟੂ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਉਸਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੇ ਸੁਜੈਸਟਿਡ ਕਿ ਸਟਿਲ God can help you, but God, when he tried to pray, God didn't listen to his pray. Next question. It is believed that Marlowe worked for, means ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪਾਈ ਮੀਨਸ ਜਾਸੂਸ। It was believed that Marlowe worked for the government as a spy. So that's why he was stabbed. This is what it was believed at that time. Next, 23rd question is, Marlowe originally went to London to work as. He shifted to London because he wanted to fulfill his ambition. He wanted to be a playwright, a writer. एक writer बनना चाहता सी, dramatist बनना चाहता सी, playwright, नाटककार बनना चाहता सी, जिस करके वो लंडन शिफ्ट होया सी। Next question. एक question तुसी पहला भी पढ़ चुके हो। Marlowe's first play was Dido, the Queen of Carthage. Next. His next question is, Marlowe died. How did he die? Under suspicious circumstances. सारा कुछ तुहानूं मैं प्रीवियस वीडियो च दस चुके हैं। Under suspicious circumstances means बड़े शक्की ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। Next. After his death, accusation means ਦੋਸ਼ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, means ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਰਡਰਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮਾਰਲੋ ਦੇ ਉੱਪਰ, that he was an atheist, Gnostic, that he did not believe in God, and in those times a person not believing in God was considered a traitor, ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ, ਧਰਮ ਦਰੋਹੀ, ਨਾਸਤਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਊਮਰਡ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਊਮਰਡ ਟੂ ਬੀ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੂਅਲ। ਇਹ ਰਿਊਮਰ ਹੀ ਸੀ, it was never justified, it was never authenticated, it was only a rumor. Next, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ,
कोई बार कोई मीनिंग नहीं जो मैनू लगता भी शायद तुहानू ना क्लीयर होवे, आई विल क्लीयर। कैथोलिक, दिस इज़ रिलेटेड टू क्रिश्चियन चर्च। जिहड़ी क्रिश्चियनिटी है इट हैज़ टू सैगमेंट्स, कैथोलिसिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। ये दो उन्होंने सेगमेंट्स ने रिलेटेड टू देयर रिलीजन। बी ऑप्शन है मीजोगाइनिस्ट होता है, जो वन हु हेट्स विमेन, जिसको विमेन से हेट नफरत हो, दैट इज अ मीजोगाइनिस्ट। आयरिशमैन मीन्स लिविंग इन आयरलैंड, अ मैन बिलोंगिंग टू आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਡ ਟੂ which country? Dr. Faustus is a scholar from which country? Germany। क्योंकि सारी जिहड़ी है डॉक्टर फॉस्टर्स की कहानी है, जिहड़ी मिथ है, दिस इज बेस्ड अपॉन जर्मन लेजेंड, जर्मन मिथ। नेक्स्ट, who mocks at Faustus at the court of Charles V? Mock means make fun of, मजाक उड़ाना। Just wait। Yes, who mocks at Faustus at the court of Charles V? चार्ल्स फिफ्थ जो किंग, ही वॉज किंग, तो मैं दसिया सी समरी च उसनू किंग ने अपने कोर्ट च अपने दरबार च बुलाया सीगा टू सी हिज मैजिक, उसके मैजिक नू देखने दे लई। बट उत्थे एक परसन सीगा उसके दरबार च जिसने इसका मजाक उड़ाया सी, वो कौन सीगा? ही वॉज अ नाइट ऑफ द किंग, वो किंग दा एक नाइट सीगा। नाइट होता है एक वॉरियर योद्धा, बेसिकली नाइट इज़ अ पोजीशन इन आर्मी। तो उसका नाम सीगा बैन वोलियो। समरी डिटेल समरी जो पढ़ोगे उसदे विच तुसीं ये चीज़ पढ़ोगे, ही वॉज अ नाइट एंड हिज नेम वॉज बैन वोलियो। He made fun of Dr. Faustus and his magical skills. Next question. Faustus is a scholar at, in the very starting of the play, अपन Faustus the workplace दस्या गया जिथे वो एक स्कॉलर के तौर पर रह रहा सी। उसका नाम सी प्लेस का विटनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग इन जर्मनी। Next question. According to Christian lore, lore means folk tales, जो folk tales means लोक कथावां। The Christian lore ਦੇ according Satan कौन सी? ਤੁਸੀਂ ਜੇ if you go through the Bible, तो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਵਨ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਦ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸਟ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੈਟਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਸੈਟਨ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੌਸਟ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਟਨ ਜੋ ਹੈ, ਹੀ ਵॉज ओरिजिनली वन ऑफ द एंजल्स, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ एंजल ਸੀ। He also used to live in heaven, ਉਹ ਵੀ heaven ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। according to the Bible, God and Satan lived together in heaven, but Satan was over ambitious, just like Dr. Faustus was। Dr. Faustus ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Satan ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ambitious ਸੀ। He wanted to be God, he wanted to replace God actually in heaven, he wanted to be the king, the ruler of heaven, that's why he revolted against God। Satan ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਐਂਡ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਡਿਫੀਟਿਡ, ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਈਵਨ ਇਮੈਜਿਨ ਆਫ ਡਿਫੀਟਿੰਗ ਗੋਡ। ਤਾਂ ਸੈਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਐਜ਼ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਗੋਡ ਨੇ ਸੈਟਨ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈਵਨ ਚੋਂ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੋ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸੁੱਟਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ
कि according to Christian lore, Satan was originally one of the angels before he defied God. Defy means disobey करना. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ God ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ angel ਹੀ ਸੀ. Next question. At the beginning of the play, we learn that Faustus is, ਇਹ question ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ he was a scholar. He was a scholar at the University of Wittenberg, Germany. Next. At the beginning of the play, Faustus expresses, starting ची Faustus ਕੀ express ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੌਲੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਉਸਨੂੰ ਵੈਲਦੀਐਸਟ ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ. ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ. ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ for not having power and pelf means wealth. ਉਹ satisfied ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ starting of the play, Faustus expresses frustration for not having power and pelf. Next question. In his first speech, Faustus suffers from the sin of, not only in his first speech but throughout the play, Faustus suffers from one of the 7 deadly sins. ਉਹ ਕਿਹੜਾ sin ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ Faustus ਪੀੜਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਮੰਡ, his pride. ਕਮੰਡ ਉਸਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ. ਗਲਟਨੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਏ ਜਾਣਾ. ਖਾਏ ਜਾਣਾ means when a person's appetite is not satisfied. ਲਸਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਸ ਹੋਣੀ. ਸਲੋਥ means laziness. Next question. Throughout the play, the angels means good angel and bad angel. I told you good angel and bad angel, they are personifications. They are personifications of alter ego of Dr. Faustus. ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਪੂਰੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Throughout the play, the angels means good angel and bad angel appeared to Faustus for 3 times. 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. Next. The name Christopher Marlowe uses for the ruler of hell. ਵੈਸੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੈਟਨ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੈਟਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਬਲੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਫਰੋਮ ਦ ਬਾਈਬਲ, he called him Lucifer. He called him Lucifer. ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ ਤੇ ਬੀਲਜ਼ੇਬਬ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ. ਮੀਨਸ ਲੂਸੀਫਰ ਐਂਡ ਸੈਟਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਡਾਕਟਰ ਫਾਸਟਸ ਉਸਨੂੰ ਸੈਟਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਨੈਕਸਟ. ਦ ਡੈਵਿਲ ਫਾਸਟਸ ਸਮਨਸ. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਵਿਲ ਜੋ ਮੀਨਸ ਉਸਨੇ ਸਪਿਰਿਟ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਫਾਸਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰਿਸਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦ ਡੈਵਿਲ ਫਾਸਟਸ ਸਮਨਸ. ਸਮਨ ਮੀਨਸ ਕਾਲ, ਬੁਲਾਣਾ. ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ. ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਈਵਿਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਈਵਿਲ ਸਪਿਰਿਟ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ. Next question. In negotiations, negotiation means dealings. ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਏਂਗਾ. In negotiations, Faustus asked the devil. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ devil ਤੋਂ? He asked for unbound. Unbound means unlimited power. Unlimited power for 24 years. ਵੀ ਅਗਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਥਾਹ ਪਾਵਰ, ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰ ਰਹੇਗੀ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡਡ. ਇਹ ਉਸਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
unlimited power. Next, Faustus in exchange for his demands must give up. ਤੇ ਬਦਲੇ ਚ ਡੈਵਿਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, 24 years you will be given unlimited power. ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ unlimited power ਹੋਏਗੀ, ਪਰ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਏਗਾ? What will you give? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? That is his soul, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ. Tear away his body and take away his soul. Soul ਦਾ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੋਲ ਦਾ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਟਨ ਡੈਵਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਦੀ ਸੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਮਨੇਸ਼ਨ. ਡੈਮਨੇਸ਼ਨ, ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਸੋਲ ਦਾ. ਨੈਕਸਟ, ਫੋਸਟਰਸ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ. ਫੋਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ? ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਅ ਗੁੱਡ ਏਂਜਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਏਂਜਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਏਂਜਲ ਐਂਡ ਈਵਲ ਏਂਜਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਏਂਜਲ ਤੇ ਬੈਡ ਏਂਜਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜੋ ਗੋਡ ਦਾ ਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਗੋਡ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸੀ ਦੀ ਓਲਡ ਮੈਨ. ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਲਡ ਮੈਨ. ਓਲਡ ਮੈਨ ਉਸਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਓਲਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, who introduces first the story of Dr. Faustus? Means stage ਤੇ when the play begins, ਜਦੋਂ play start ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ stage ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ in my previous video. It was the chorus. Hope you remember the chorus. The chorus is a group of singers. Actually एक old ancient tradition ਹੈ drama writing ਦੇ ਲਈ. ਜਿਹੜੇ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਗ੍ਰੀਕ ਰੋਮਨ ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨ ਦੇਅਰ ਪਲੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੀ ਈਡੀਪਸ ਰੈਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ. ਦ ਕੋਰਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਕੈਰੈਕਟਰ. ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈ, ਮੇਬੀ 4 ਮੇਬੀ 5 ਪੀਪਲ, ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਮੋਸਟਲੀ. ਦੇ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦ ਵੈਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪਲੇ. ਦੇ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਦ ਸਟੋਰੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਤੇ ਹਰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਗੈਪਸ ਸੀਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ, ਟੂ ਵਿਚ mythological character is Faustus compared? Mythological means myth. ਕਿਹੜੀ myth ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਕਾਰਸ. ਦਿਸ ਕੈਰੈਕਟਰ, Icarus was a mythological character and he had the same features as Dr. Faustus had. Next, what fields of learning does Faustus reject? Next question is, what fields of learning does Faustus reject? Means ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ already ਕਿਹੜੇ fields ਦੀ knowledge ਹੈ, ਕਿਹੜੇ fields of learning ਉਸਨੇ master ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, but still he rejects. ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹ fields ਨੂੰ reject ਕਰਤਾ ਸੀ. Means he was not satisfied. B option is the correct answer. Logic means philosophy, medicine, law, theology. Theology means religion, God. ਇਹ ਸਾਰੇ means ਉਸਨੇ ਮਾਸਟਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਉਸਨੂੰ ਅਮੀਰ, ਉਸਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟਿਡ these fields of learning. Next, which characters instruct Faustus in the dark arts? Dark arts means black magic. ਉਹ ਦੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੇ ਵਰ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਐਂਡ ਵਾਲਡਿਸ, ਹਿਸ ਫਰੈਂਡਸ. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਸਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ. ਦੇ ਵਰ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨਸ
एंड दे टोल्ड हिम एवरीथिंग रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड नॉलेज सीगी ब्लैक मैजिक दी, स्पिरिट्स नूं बुलाउण दी, वो कॉर्नेलियस ते वॉल्डेस ने ही उसनूं दित्ती सी। नैक्सट, फॉस्टस आस्क मैफिस्टोफिलिस टू अपीयर। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ मैफिस्टोफिलिस अपीयर होया उसके बुलाए जान ते, तो ही वॉज इन हिज ओरिजिनल हॉरिबल शेप, वो अपनी ओरिजिनल हॉरिबल शेप दे विच आया जिसनों देख के वो डर गया सी। तो उसने डॉक्टर फॉस्टस ने मैफिस्टोफिलिस नूं कहा कि सब तो पहला तू अपनी गाइज अपना पेश चेंज करके आ, यू फ्राइटन मी, यू स्केयर मी, भी तू तो मैनू डरा रहे हैं। तो डॉक्टर फॉस्टस ने उसनों इन द शेप ऑफ फ्रांसिकन फ्रायर, फ्रायर इज somebody who works for a particular religion, means जिमें बुद्धिस्ट मंक्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਇਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਫ੍ਰਾਂਸਿਕਨ ਫਰਾਇਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ, what whose image or images, किस दी इमेज नू डॉक्टर फॉस्टस कॉल अप बिफोर द एम्परर, ਜਦੋਂ किंग ने चार्ल्स फिफ्थ ने उसनों अपने कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਫਿਫਥ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो किसदी इमेज या इमेजिज नू फॉस्टस ने बुलाया सी एम्परर के सामने? इट वॉज एलेक्जेंडर एंड हिज पैरामर, पैरामर मीन्स बिलवड, एलेक्जेंडर एंड हिज पैरामर, हिज बिलवड। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर डज फॉस्टस गो टू प्रैक्टिस मैजिक? ਜਦੋਂ कॉर्नेलियस ते वॉल्डेस ने उसकी हेल्प की, उसनों बुक्स प्रोवाइड कीतियां, तो ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਸਟਸ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ? ਐਂਡ ਹੀ ਕਾਲਡ ਦ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਅ ਗਰੋਵ। ਗਰੋਵ ਮੀਨਸ ਅ ਮਿਨੀ ਫੋਰੈਸਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਅ ਸਮੋਲ ਫੋਰੈਸਟ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਵਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਪਵਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਗਰੋਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, what does Faustus do with the Pope? in summary ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸਟ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਪ ਤੇ ਪੋਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀ, ਪੋਪ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਚਰਚ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਪੋਪ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਫੀਸਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਪੋਪ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਹਿਟ ਹਿਮ ਔਨ ਦ ਏਅਰ, उसने उसके कंन ते अटैक किया, थप्पड़ मारिया या मुक्का मारिया, वॉट एवर, सो हिट हिम ऑन द ईयर। दिस वॉज हिज, अगेन वी कैन से अनदर साइन ऑफ हिज डाउनफॉल। एक रिलीजियस परसन नाल इस तरह ट्रीट करना, एक धार्मिक बंदे नाल इस तरह ट्रीट करना, ये उसके डाउनफॉल का एक होर सिम्पटम सी कि बहुत छेती उसका पतन होने जा रहा है, कि दैट ही हैज़ क्रॉस्ड हिज लिमिट्स, कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। Next question, how does Faustus sign his contract with Lucifer? ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬੌਂਡ 24 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, in his own blood, so this is the answer, in his own blood। next question is very important। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੌਂਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੌਂਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਪਨ ਟੂ ਸੀ 2 words, ਉਸਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਹੋਮੋਫਿਊਜ, ਦੇ ਆਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਰੋਮ ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਨਸ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ, ਬੌਂਡ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੀ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਲਾਈ ਮੈਨ, ਫਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਮੈਨ। ਹੋਮੋਫਿਊਜ ਮੀਨਸ ਫਲਾਈ ਮੈਨ। ਇਟ ਵॉज ਅ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੋਂਗ, ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਸਾਈਨ ਦਿਸ ਬੌਂਡ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੌਂਡ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ ਅਵੇ, ਫਲਾਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
निकल जा, but he didn't bother क्योंकि Mephistopheles was there to tempt him once again. ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ Mephistopheles ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. His next question. Who agrees under duress? It should be something else. Anyways, the question is, Wegener कौन सी? Wegener was Dr. Faustus's servant. Wegener जो है Dr. Faustus ਦਾ servant ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ Dr. Faustus ਨੂੰ secretly black magic ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ. ਵੈਗਨਰ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਕਲਾਊਨ. ਕਲਾਊਨ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਰੋਬਿਨ. ਰੋਬਿਨ ਦਾ ਕਲਾਊਨ ਇਹ ਵੈਗਨਰ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ. Next is also very modern question. What does Mephistopheles refuse to tell Faustus? 24 years Mephistopheles was with Dr. Faustus. ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਹੈਵਨ ਤੇ ਹੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੌਸਟਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, who made the world? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ. Now what would Mephistopheles answer? ਜੇ Mephistopheles ਉਸਨੂੰ correct answer ਦਿੰਦਾ ਕਿ God ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੇਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਟਨ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ, ਸੈਟਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ God ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ why am I following Saturn or Lucifer? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ I have no answer to this question ਕਿ who made the world. Next question. Why does Mephistopheles refuse to answer this question? ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? he says the answer is against our kingdom. He doesn't know the answer because the answer is too terrifying for Faustus to hear. कि Faustus ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਏਗਾ. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. It is his Faustus by not giving him, ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ. ਨਹੀਂ, answer is A. He says the answer is against our kingdom. Our kingdom means hell, Lucifer, Satan. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. Next question. Which city stands on 7 hills? This is again from Dr. Faustus. Which city stands on 7 hills? This is Rome. Next. To whom the Pope asked to prepare a dirge. Dirge means a song of death, a song of mourning. ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ poem, ਕੋਈ song ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ. This is called dirge. The Pope ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ order ਦਿੱਤਾ ਸੀ Dr. Faustus ਦੇ ਵਿੱਚ to prepare a dirge, ਵੀ dirge ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? To his the friars. Friars, I told you, they are men of religion. The Pope ਦੇ ਜੋ means assistants ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਪੋਪ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਪ ਦੁਆਰਾ to prepare a dirge, song of death. Next. What does Faustus present to the Duchess of Vanholt? Vanholt is name of a state, ਰਿਆਸਤ. ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਡਚੈਸ ਸੀਗੀ ਮੀਨਸ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਸ਼ ਆਫ ਰਾਈਪ grapes. A dish of ripe grapes just to please her, ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. Next question ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ 5th ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਕਿੰਗ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੈਰਾਮਰ ਸੀ. ਪੈਰਾਮਰ ਮੀਨਸ ਉਸਦੀ ਬਿਲਵਡ,
ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਿਲਵਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਸੀ। ਮੋਲ ਮਤਲਬ ਤਿਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੱਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸੀ? on her hand, on her cheek, on her neck या on her nose? It was on her neck. Next, how does Faustus punish the insolent knight? जिस knight ने बेनवोलियो ने ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ क्वेश्चन कर चुके उसका मजाक उड़ाया सीगा, तो फॉस्टस ने उस इंसोलेंट ਦਾ मतलब ऐसे नॉनसेंस कह सकते हो, बदतमीज नाइट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ? ਉਸਦੇ ਸਿੰਘ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ। ਹੀ ਮੇਕਸ ਐਂਟਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟਲਰਸ, ਸਪਰਾਊਟ ਮਤਲਬ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। Next question. Who tries to persuade means manana, convince karna. Who tries to persuade Dr. Faustus to repent means pachhtana, just before he reseal मतलब seal लगा के पक्का कर देना, his pact मतलब contract, bond with Lucifer। कौन आया सी उसनू bond sign करन तो पहला आखिरी बार समझाने दे लिए? It was the old man। the old man ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, what happens to the horse that Faustus sells to the horse courser? Remind you, I told you in Dr. Faustus total 5 scenes are comic scenes। 5 ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ comic scenes ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ horse dealer ਵਾਲਾ ਸੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ horse rider horse dealer ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ horse ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਸੀਗਾ। he took heavy amount of money but immediately means ਤੁਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਉਸ horse ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੀਚ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ horse ਜਿਹੜਾ ਸੀ into a heap, ਇੱਕ ਢੇਰ ਜਿਹਾ ਬਸ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। when it goes into water means disappeared, ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ, horse ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। he did this with his magic। next, what does the horse courser pulls off from Faustus body? ਤੇ ਜਦੋਂ horse disappear ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ horse courser ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ horse ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟਸ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਸਟਸ was taking his rest at that time। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ। he pulled his leg। again this was with the help of black magic, just to tease, just to trouble the horse courser। he pulled his leg and leg broke off the body। body ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ leg। next question, how many times does Faustus snatch the dishes from the Pope's hand? again पोप जो चर्च विचों गया सी, तो उसने किन्ने बार पोप दे हत्थ चों डिशेस मतलब जो प्लेट्स वगैरह सी वो खोईयां सी, स्नैच कीतियां सी? 2 times, 2 बारी। next, where according to Mephistopheles is hell? this is important question। इसने पूछा भी hell कित्थे है, तो उसका की रिप्लाई किता सी Mephistopheles ने? he said कि wherever the evil spirits like him live, कि जिथे उसदे वर्गियां evil spirits रहंदियां ने ਉਹ place hell है। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ heaven ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ automatically hell ਹੈ। so everywhere that heaven is not। this is the answer। next, how many times does Faustus call up Helen? Helen ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Helen of Troy mythological character। Helen of Troy ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਚੋਂ। ਹੈਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦ ਵਾਰ ਆਫ ਟਰੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੋਜਨ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਲਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਫੌਸਟਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਹੈਲਨ। ਤਾਂ ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਹੈਲਨ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੈਲਨ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਫਿਸਟੋਫਿਲਿਸ ਨੇ ਫੌਸਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੌਸਟਸ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਟਲੀ ਸਮਿਟਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
उसनूं पुकारदा है, हैलन नूं पुकारदा है। तो क्वेश्चन यही है कि किन्ने वारी उसने पुकारिया सी हैलन नूं? 2 times. Next, what happens to Faustus at the end of the play? Last question. What happens to Faustus at the end of the play? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? The devil party had come at midnight, tore away his body and took his soul away. His soul carried off to hell. थोड़ा misprint है, इत्थे आएगा his soul was carried off to hell. उसकी सोल जो है hell च ले जाई गई सी by Mephistopheles, Lucifer and other devils. So these were some of the questions, but let me make it clear. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੈਸੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਫੋਸਟਰਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਪੋਸਟ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਯੋਰ ਦੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਟਿਲ next video, thank you, have a great day.